Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are discussing chapter 15, Air Around Us. Air Around Us. In the previous session, I have discussed about the some constituents of air. Isn't it children? From that constituents, we have completed the water vapor. Isn't it children? Yes. The water vapor in the air is important for the water cycle in nature. In this session, we are going to learn some more constituents of air. Okay, let us learn. The next important constituent of air is oxygen. Oxygen. What is the main importance of this oxygen present in air, children? It is used in the respiration process. Isn't it, children? Yes. The oxygen which is present in air helps the humans and animals carry out the respiration process. And one of the major use of this oxygen is used for burning. The burning takes place only in the presence of oxygen. Isn't it, children? Yes. Oxygen is also required for fire to keep burning. If we were to keep an inverted tumbler covering a burning candle, what will happen, children? If you cover a burning candle with a glass tumbler, what will happen? The candle will go off in a few seconds. What's the reason, children? Because of the lack of oxygen containing air due to the tumbler. So, oxygen is also required for the burning process, and it's mainly used in the respiration process of plants and animals. Then, what's the composition of this oxygen in the air, children? The oxygen is present 21% in the air. Dry air is said contain about 21% of oxygen. Okay, children. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஏரில் என்னென்ன கான்ஸ்டுவன்ட்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மட்டும் பார்த்தோம், வாட்டர் வேப்பர். அப்படி தானேம்மா டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து வாட்டர் சைக்கிள் நேச்சரில் இந்த வாட்டர் சைக்கிள் ப்ராசஸில் மெயினான ஒரு ப்ராசஸ். இந்த வாட்டர் சைக்கிள் ப்ராசஸில் மெயின் திங்க் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த வாட்டர் வேப்பர் தான். அப்படி தானேம்மா. The next important constituent of air is oxygen. ஆக்சிஜன் சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? அந்த ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி தான் both plants and humans வந்து respiration process is taken by this oxygen, using of this oxygen. Isn't it, children? And இன்னொன்று மெயினான திங் சின்ன கிளாஸ்லேயே நிறைய படிச்சிருப்போம். அப்படி தான் நம்ம பேர்னிங்க்கு முக்கியமான தேவை என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆக்சிஜன் தான். இப்போ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சின்ன கிளாஸ்லேயே ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணி பார்த்துருப்போம். அப்படி தான் நம்ம ஒரு டேபிளில் ஒரு பேர்னிங் கேண்டில் வச்சுட்டு அது பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா வித்தின் a few seconds என்ன ஆகும்னா அந்த பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்க கேண்டில் வில் கோ ஆஃப். என்ன ஆயிரும்? அந்த கேண்டில் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ரீசன் என்ன? வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் கிளாஸ் டம்ளர் வச்சு நம்ம கவர் பண்ண உடனே என்ன கிடைக்காது? அந்த அட்மாஸ்பியரில் டம்ளரை கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்குள்ளே ஆக்சிஜன் இருக்காது. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் தேர். ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாதனால என்னாகுமா அந்த கேண்டில் வந்து வில் கோ ஆஃப். என்ன ஆயிரும்? ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ பேர்னிங்க்கு எது முக்கிய தேவை? ஆக்சிஜன் தேவை. தென் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஆக்சிஜன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதானம்மா. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் ஏர்னா எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 21%. 21%. ஓகே சில்ட்ரன்.
Then the component of air which supports burning is oxygen, and this also used in the respiration. Okay, children. Okay, ma. The next major constituents or a major component present in air is nitrogen. Nitrogen. The composition of nitrogen in air is 78%. 78%. And this nitrogen is useful for the growth of the plant. It is used in the plant growth. Then we have already seen one activity. What is the activity, children? The covering of a burning candle by using a glass tumbler. What will happen, children? If you cover a burning candle, what will happen? The candle will blow out or go off. Isn't it, children? Yes. Some air is still present in the glass even after the candle blow out. Then, what is the gas, children? Even after the blowing out of the candle, there is some air present inside the glass tumbler. Then what is it? And this air is not or it doesn't support burning. Some air inside the glass after blowing out the candle, but it doesn't support burning. Then what is the name of the gas, children? It is nitrogen. ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொன்ன அப்படி தானேம்மா பேர்ன் ஆகிட்டுருக்கிற கேண்டில் கவர் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் வச்சு கவர் பண்ணோன்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும், அந்த கேண்டில் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஈவன் ஆஃப்டர் தி ப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் தி கேண்டில் தெர் இஸ் சம் கேஸஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இட். என்ன ரீசன் என்னமா சொன்னால் அது ப்ளோ அவுட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன சொன்னால் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு கேண்டில் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு அந்த சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் தேர். கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆக்சிஜன் அங்கே கிடைக்கல. ஸோ என்ன ஆகிட்டு, அந்த கேண்டில் வந்து ஆஃப் ஆகிட்டுன்னு பார்த்தோம். பட் அந்த கேண்டில் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறமும் அந்த கிளாஸ் டம்ளருக்குள்ளே சம் கேஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு. பட் விச் the gas which is present inside the glass tumbler doesn't support burning. கொஞ்சம் கேஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, பட் அந்த கேஸ் வந்து எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை, பர்னிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணலை. that gas is called nitrogen. That gas which is present in that is called nitrogen, and this nitrogen doesn't support burning. அப்போ பாருங்கம்மா, அந்த கிளாஸ் டம்ளருக்குள்ளே ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகலை, பட் கொஞ்சம் நைட்ரஜன் இருக்குது, பட் இட் டசன்ட் சப்போர்ட் த பர்னிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணலை. ஸோ கேண்டில் வந்து ஆஃப் ஆகிட்டு அப்படி தானேம்மா? எஸ், திஸ் நைட்ரஜன் இஸ் த மேஜர் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஏர். த composition of nitrogen is 78%. Okay, children. The next component of air is carbon dioxide. Carbon dioxide. This carbon dioxide is a very small component of air. The composition of this carbon dioxide in air is 0.04%. It's present in very small amount in air. Okay, children. Then in a closed room, if there is something material that is burning, what will happen, children? You may have felt suffocation. What's the reason, children? This is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. Fire uses of oxygen to burn and then produces carbon dioxide and a few other gases upon burning. Isn't it, children? This is why we feel suffocated if there is something burning inside a room.
This happens due to an excess of carbon dioxide as a fire continues to burn in the room. Talking about oxygen in the air. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Isn't it, children? Yes. Plants and animals used the oxygen for respiration and it produces carbon dioxide. Plants and animals matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. Already I have told you. Isn't it, children? Yes. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings because it may produce many harmful gases that causes the pollution. Okay, children. இப்போ யாரோட காம்பனண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படி தானேம்மா அதில் ஆக்சிஜன் பார்த்தோம் நைட்ரஜன் பார்த்தோம் தென் திஸ் ஒன் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் அ வெரி ஸ்மால் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஏர் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு தென் இதோட காம்போசிஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.04%. இப்போது ஏதோ ஒரு க்ளோஸ்டு ரூமில் ஏதோ சம்திங் ஒரு மெட்டீரியலை நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது வி ஃபீல் சஃபகேட்டட் ஒரு மாதிரி ஒரு ஜிடினஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படி தானேம்மா. இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா டியூ டு தி கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ இந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னாமா அந்த பேர்னிங் வந்து ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு பேர்னிங் நடக்கும். தென் இந்த பேர்னிங் ப்ராசஸில் ப்ராடக்டாக என்ன ரிலீஸ் ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் சம் அதர் கேஸஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ நம்ம அந்த சஃபகேஷனுக்கு ரீசன் என்னென்னா திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அண்ட் இப்போது ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு பிளான்ட் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு எதுமா யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஆக்சிஜன் அப்படி தானே. we inhale oxygen for our respiration process and we release கார்பன் டை ஆக்சைடு. என்ன பண்ணுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுவோம். தென் திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஆல்சோ தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி burning process. Isn't it, ma'am? Yes. The next component of air is dust and smoke. Smoke is another component given out when fire burns. It is very harmful and adds fine dust particles and a few other gases to the air. Do you know what is the reason why the industries use long chimneys? Do you know, children? Because the gases which are released by these factories are very harmful. It will affect the human beings and it may cause the air pollution. Isn't it, children? It will pollute the atmosphere. That's why the industries use long chimneys in order to release this smoke in air. But this air which is released by these industries causes air pollution in the environment. The reason for this long chimneys is the long chimneys takes the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying in the sky. Isn't it, children? Yes. Then air also contains very fine dust particles which can be seen when a beam of light
enters a dark room. Have you seen this, children? When a beam of light enters in a dark room, we may see the very fine dust particles through that light. Yes. What is it? This is a dust particles. Then during winters, you might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees, in which dust particles appear to dance merrily around. It is very interesting, isn't it, children? Yes. If you see the sunlight through the trees, you may see the dust particles which appear to dance merrily around us. This shows that air also contains dust particles. Dust particles. The presence of dust particles in the air varies from time to time and from place to place. இப்போ the another component airல present ஆயிருக்க another component என்னமா smoke and dust particles. இந்த ஸ்மோக்குன்னா எதில் பார்த்தோன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய கேஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மோக்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு டார்க் ரூம் இருக்குது. டார்க் ரூமில் லைட்டாக ஒரு சின்ன ஹோல் வெளியே ஏதோ சன்லைட்டை தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we may see the dust particles. அப்படி தானம்மா கொஞ்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அது என்னென்னா அந்த ஏரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான். அடுத்து இந்த விண்டர் சீசனில் அப்படியே ரோட் சைட்லாம் பார்க்கும்போது சன்லைட் வந்து நிறைய ட்ரீஸுக்கு இடையில் சன்லைட் வந்து பாஸ் ஆகும்போது we may see the dust particles. அப்படியே அந்த வெளிச்சத்தில் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். பட் திஸ் if we inhale this dust particles, it is harmful. Yes. We inhale air when we breathe through our nostrils. Isn't it, ma? Yes. The fine hair and mucus are present inside the nose, prevent dust particles from getting into the respiratory system. We inhale air when we breathe. எஸ், நம்ம வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராசஸில் என்னமா பண்ணுவோம், இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஏரை இன்ஹேல் பண்ணுவோம். அந்த ஏரில் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம், நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் இந்த டஸ்ட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் தி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். அப்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்மளோட மியூக்கஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த நோஸ் is used to prevent the dust particles from getting into the respiratory system. அப்போ நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு அந்த கேஸை மட்டும் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்குள்ளே அலோவ் பண்ணோம் நம்மளோட நோஸ். தென் நம்மளோட நோஸில் இருக்கிற மியூக்கஸ் அண்ட் ஃபைன் ஹேர் which don't allow the dust particles getting inside the respiratory system. That's why our parent or our elders scold you when you are breathing by your mouth, through your mouth. அப்படி தானம்மா வாயை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி யார் எப்போவாது தூங்கும்போதோ ஏதோ வாய் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோன்னா பேரண்ட் வந்து திட்டுவாங்க, க்ளோஸ் யுவர் மவுத் அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்படி தானே ரீசன் என்னென்னா, நான் இந்த ஏரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற கேஸ் வந்து மூக்கு வழியாக போகும்போது அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற ஃபைன் ஹேர் அண்ட் மியூக்கஸ் வந்து அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை உள்ளே அலோவ் பண்ணாது. பட் இஃப் வி breathe through our mouth, what will happen? என்ன ஆயிரும், அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் எல்லாம் உள்ளே என்ட்ரு ஆயிரும். அதனால தான் பேரண்ட் வந்து ஸ்கோல் பண்ணுவாங்க. எஸ். Okay children, what are the components present in the air? We already learned. Yes. So from that
we may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particles. Generally, we may say this like this. It contains gases, water vapor and dust particles. Then, what are the gases present in the air, children? The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. What are the gases present in air, children? Mainly nitrogen, then oxygen, then small amount of oxygen and many other gases. And however, there may be some variations in the composition of air from place to place. There is a difference in the composition of air in different places. Then we see that air contains mostly nitrogen and oxygen. The major component of air is nitrogen and oxygen. Then these two gases together make up 99% of air. This nitrogen and oxygen together make up to 99%. Then what about the remaining 1%, children? The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases and water vapor. Okay, children, we will see the remaining topic in our next session. Okay, children, thank you.